Welcome. Hello, everyone. It's Medina here again with Swahili Top Words. Are you a gift lover? Do you like receiving gifts or do you like giving gifts? Now, if that is you, this lesson is really for you. We're going to learn about 10 gift ideas you must know in Swahili. Welcome and let's have fun. Okay, words. Tarakilishi la paja. Tarakilishi la paja. Our first word is tarakilishi la paja, laptop. Tarakilishi la paja. Paja is your lap. Laptop. Asante kwa kunipa tarakilishi la paja. Asante kwa kunipa tarakilishi la paja. Thank you for giving me a laptop. Really, I appreciate it. I was dreaming of laptops some years back. Technology is changing each and every day, and it's really, I'm not really sure, but it was yesterday while I was thinking about how the world will be in 40 years to come. I don't know. Maybe there'll be something different from a laptop. Okay, now let's get back to where I was about laptop. Those days when I used to see people with laptops, I was like, oh, I really wish I could have one. Thank you for giving me a laptop. Actually, I got one and life has become normal again. I think I want more laptops. It never gets enough. I don't know what. Do you feel something like me? Kitabu. Kitabu. Book. Kitabu. Book. Ningependa kusoma kitabu cha hadithi. Ningependa kusoma kitabu cha hadithi. I would like to read a storybook. Kenyans love stories and storytelling. Even before books were invented, Kenyans told stories. And now they're telling stories in writings. We have very famous and popular writers in Kenya. I think of it. Among them include, who is this? Ngugi wa Thiong'o. And one of his books that I like the most is Weep Not Child. Then there's Grace of God. And with Grace of God, you learn. I mean, she's gotten into the Kenyan culture, and you'll get to know much about the Kenyan culture through her books. The Promised Land is one of those favorite books that I love. There's Binyavanga Wainaina. The name is quite long, but you know what? He's a good writer. In fact, he has a very unique writing that even impressed Oprah Winfrey, who took it as one of his book clubs to read books. Get to know the Kenyan cultures by checking out these writers and more of them. Ramani ya dunia. Ramani ya dunia. World map. Ramani ya dunia. World map. Kwa vile unasafiri dunia, shika hii ramani ya dunia. Kwa vile unasafiri dunia, shika hii ramani ya dunia. Since you're traveling around the world, have this world map. Would you like to have a world map as a gift? Which one would you like best? The poster one or the globe? Globe in Swahili is called ardhi. Ardhi technically means earth. Because the world is earth, Swahili just took it to translate globe to earth. Ardhi. Camera. 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 Kamera hii inatoa picha safi kabisa. Kamera hii inatoa picha safi kabisa. This camera produces clear pictures. Yeah, if you see me clearly, then I just mean it. Simu ya smartphone. Simu ya smartphone. Smartphone. Simu ya smartphone. Smartphone. Hii simu ya smartphone haishi moto haraka. Hii simu ya smartphone haishi moto haraka. This smartphone does not finish charging quickly. Maybe it's time to get a gift as a smartphone. How so cool would that be? Before I got a smartphone, I dreamt. I know it was one of those
dreams that you want to come true. And honestly, when I got one, it was a dream come true. And I appreciate it up to now. It wasn't really a gift, but I really worked hard to get it because I wanted it. Yes, it is very convenient, I would say. Smartphones are super convenient, especially in this world and age. I can use smartphone. In fact, when I was at school, I used to write my papers using my smartphone. Sounds strange, but it's true. Whenever I will be going to work, I could write my papers. Woo! Part-time jobbing, yeah, with papers on the road. Woo! I'll write lots of papers. I'll do my research using my smartphone. I mean, it's like the world was with me right on my hands. And, I could chat with my family. I could do, you jungle through a number of things at the same time. And your world is just, everything is consolidated. That is very convenient. I appreciate it. It's a dream come true, and it's a worthy dream. Worthy dream. It's a high time you get one as a gift. Yeah, I wish you luck. Kamusi. Kamusi. Dictionary. Kamusi. Dictionary. Kamusi mpya ni pesa ngapi? Kamusi mpya ni pesa ngapi? How much is a new dictionary? Do you think a dictionary is a good gift? Now you ask me, what kind of a dictionary? It could be book dictionary or electronic dictionary. But which one would you like most? Electronic dictionary or book dictionary? Or none at all? I'm saying none at all because some people think dictionaries, especially book dictionaries, are outdated. Why? Because they have their phones as an extra memory. You want to look for something, like you can say, I want to look for camera. Oh, you go to your phone, you type it, camera, and it comes with all those things. So someone like, oh, I don't need a dictionary. My phone already has a dictionary. I mean, really, for me, I still like dictionaries, and especially those paper ones. The Rogette Theoceras, the dictionary, the Oxford English Dictionary. I mean, those ones are still on my shelf, and I'll value them forever. I think I really love them. I still use them up to now, in as much as I have a phone and a computer and Google as an extra gadget for my memory, Usafiri wa ndege hadi Kenya. Usafiri wa ndege hadi Kenya. A flight to Kenya. Usafiri wa ndege hadi Kenya. A flight to Kenya. Nitakupea tiketi ya usafiri wa ndege hadi Kenya. Nitakupea tiketi ya usafiri wa ndege hadi Kenya. I will give you a flight ticket to Kenya. How awesome is that gift, especially if you are abroad? Honestly, you want to go meet your friends. If the flight ticket is ranging to like $1,500, I mean, that's a lot of money. And if someone gives you that as a gift, really, that is awesome. Don't you think so? Voucher ya ununuzi. Voucher ya ununuzi. Shopping voucher. Voucher ya ununuzi. Shopping voucher. Katika kampuni yetu, kila mtu alipewa voucher ya ununuzi. Katika kampuni yetu, kila mtu alipewa voucher ya ununuzi. In our company, everyone was given a shopping voucher. You could be one of those lucky ones to get a voucher, a shopping voucher from your company. Now, which one would you prefer to buy? Electronic stuff or fashion stuff? Or a shopping voucher will not take you for a picnic. You can buy stuff to use for a picnic, right? It's you to choose. I wish you luck and enjoy those vouchers in case you get them. Use them well. And if you have a friend, please try and get a gift for that friend, Saa ya mkono. Saa ya mkono. Wristwatch. Saa ya mkono. Wristwatch. Ile saa ya mkono ya blue ni maridadi sana. Ile saa ya mkono ya blue ni maridadi sana. That wristwatch is very beautiful. But the wristwatches are quite good. They short time, and you don't have to go checking your phone every time, like, what time is it,
you just make it easier. You bring your hand here and you see, you don't even have to bring it there. You just a little bit like that and you see, you see the time and you're acquainted with whatever is happening as far as time is concerned. Now, do you think it's necessary to have a wristwatch? Mkoba. Mkoba. Wallet. Mkoba. Wallet. Mkoba ni zawadi nzuri sana. Mkoba ni zawadi mzuri sana. A wallet is a good gift. Where is my wallet? I love wallets myself, so whenever I think of buying something for someone, especially ladies, I give them wallets, and I really go look for those pretty ones. And those ones that I know, I know my friends, so I know their style. I know whatever thing they like putting in their wallets. Those lady galley thingy in the wallet? Yeah, in the wallet or in the handbag, whatever the thing is. But what I'm trying to say is that wallets are really good gifts. And I don't know about you. Do you wish to have a wallet or just a handbag is enough? Or for men, what do you like? Let us know in the comment section. Want to speak real Swahili from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SwahiliPod101.com. Yes, it's Medina again. Welcome to Swahili Pod 101. This is Topwords. Today, we're going to look at the top 25 verbs in Swahili. Welcome. Kuwa, to be. The first verb is kuwa, to be. Kuwa. For example, we can say, ili kukuwa katibu mwema, inabidi ujue kuratibu. In order to be a good secretary, you have to be good at organizing. Kupenda, to like. Kupenda, to like. Kupenda. Bila shaka na kupenda. Of course, I like you. That's quite a handy word to use. Kufanya, to do. Kufanya, to do. Kufanya mazoezi kutakusaidia kupoteza uzito. Doing exercises will help you lose weight. Kusema, to say. Kusema, to say. Nilimfunza mtoto wangu kusema karibu anapoambiwa asante. Nilimfunza mtoto wangu kusema karibu anapoambiwa asante. I taught my toddler to say, you're welcome, when he's told thanks. Kueleza, to explain. Kueleza, to explain. We can say, ubao mweupe ndilo chombo nzuri cha kueleza kitu cha picha. A whiteboard is a perfect means to explain something visually. Ubao mweupe ndilo chombo nzuri cha kueleza kitu cha picha. Kusikia, to hear. Kusikia, to hear. Kusikia. Kifaru ana hisia ya hali ya juu ya kusikia na kunusa. Kifaru ana hisia ya hali ya juu ya kusikia na kunusa. The rhino has a good sense of hearing and smelling. Kwenda, to go. Kwenda, to go. Kwenda. Nataka kwenda dukani. I want to go to the shop. Nataka kwenda dukani. Kujua, to know. Kujua, to know. Kujua. Pia mimi nafurahia kukujua. Me too. I'm happy to know you. Pia mimi nafurahia kukujua. Kuchukua, to take. Kuchukua, to take. Kuchukua. Usisahau kuchukua picha yangu tafadhali. Don't forget to take my picture. Usisahau kuchukua picha yangu tafadhali. Kuona, to see. Kuona, to see. Kuona. Kwaheri ya kuonana. Bye. See you again. Kwaheri ya kuonana. Kuja, to come. Kuja, to come. Kuja. Ikiwezekana, ningelipenda kuja kesho tena. If possible, I would like to come back tomorrow.
Ikiwezekana, ningelipenda kuja kesho tena. Kufikiria, to think. Kufikiria, to think. Kufikiria. Fikiria unachotaka, unipe jibu kesho. Think about what you want and give me the answer by tomorrow. Fikiria unachotaka, unipe jibu kesho. Kuangalia, to look. Kuangalia, to look. Kuangalia. Hangeweza kusita kuangalia kwenye sinema. She couldn't stop looking at the screen. Hangeweza kusita kuangalia kwenye sinema. Kutaka, to want. Kutaka, to want. Ninataka kwenda kulala mapema leo. I want to go to sleep early today. Ninataka kwenda kulala mapema leo. Kupea, to give. Kupeana, to give. Hawakupeana ya kutosha. They didn't give enough. Hawakupeana ya kutosha. Kutumia, to use. Kutumia, to use. Ni laini gani ninayopaswa kutumia? Which line am I supposed to use? Ni laini gani ninayopaswa kutumia? Kutafuta, to find. Kutafuta, to find. Usipoteze wakati wako kutafuta kazi ya hali ya juu. Anza tu kufanya kazi. Don't waste time looking for the ultimate job. Just start working. Usipoteze wakati wako kutafuta kazi ya hali ya juu. Anza tu kufanya kazi. Kwenda nje, to go out. Kwenda nje, to go out. Kwa hakika tunahofia, lakini hauwezi enda nje leo usiku. We are really sorry, but you cannot go out tonight. Kwa hakika tunahofia, lakini hauwezi kwenda nje leo usiku. Kuuliza, to ask. Kuuliza, to ask. Nitakuuliza mara nyingine moja. I will only ask you one more time. Nitakuuliza mara nyingine moja. Kufanya kazi, to work. Kufanya kazi, to work. Naomba unisaidie kufanya kazi hii. I request that you help me do this work. Naomba unisaidie kufanya kazi hii. Kuingia, to enter. Kuingia, to enter. Hauwezi kuingia bila kibali. You cannot enter without permission. Hauwezi kuingia bila kibali. Kuhisi, to feel. Kuhisi, to feel. Kuhisi. Nahisi vizuri. I feel good. Nahisi vizuri. Kujaribu, to try. Kujaribu, to try. Kujaribu. Ningelipenda kuchagua kitu ambacho sijawahi kujaribu. I would like to try something I've never tried before. Ningelipenda kuchagua kitu ambacho sijawahi kujaribu. Kuondoka, to leave. Kuondoka, to leave. Kuondoka. Watu huzoea kuondoka nyumbani na kwenda kazini wakati wa jua kupaa. People usually leave home for work at sunrise. Watu huzoea kuondoka nyumbani na kwenda kazini wakati wa jua kupaa. Kuita, to call. Kuita, to call. Kuita. Nitakuita papo nitapofika nyumbani. I will call once I arrive home. Nitakuita papo nitapofika nyumbani. Thank you so much for staying with us until the end of this video. How was it? If you liked it, please, we'd like to hear your comments. And don't forget to visit SwahiliPod101.com for more lessons. See you then.
Bye. Kwaheri. Yes, welcome again. This is Medina. Welcome to Swahili Pod 101. Top words. Today we are going to look at 10 hardest words to pronounce in Swahili. Baadaye, later. Baadaye, later. Baadaye. For example, you can say, tuonane baadaye. See you later. Tuonane baadaye. Now, actually, I can understand why it's a little bit difficult word to pronounce because looking back at my nephew, he was at that time around 2-3 years old. He had a very hard time saying baadaye. He used to say badeya, badeya, which is quite different. But now he made it up. He's okay. He says baadaye. Changia, to contribute. Changia, to contribute. Changia. Changia katika mikakati ya mambo makuu. To contribute to a greater cause. Changia katika mikakati ya mambo makuu. Hakuna matata, no worries. Hakuna matata, no worries. Hakuna matata. Hapa Kenya, hakuna matata. There are no worries here in Kenya. Actually, there's a song that goes, Kenya nchi yetu, hakuna matata. Nchi ya kupendeza, hakuna matata. That means that in our country, there are no worries. It's a lovable country. There are no worries. Yeah, hakuna matata is quite a handy word to use. Actually, it's in a song, so just learn the song and you get the word. If you're a fan of Lion King movie, I'm sure you've heard about this phrase. Kiangazi, hot season. Kiangazi, hot season. Kiangazi. Kuna kiangazi sana kaskazini mwa nchi. The north part of the country is very dry. Kuna kiangazi sana kaskazini mwa nchi. Kipupwe, cool season. Kipupwe, cool season. Kipupwe. Watu hupata homa wakati wa kipupwe. People catch flu during the cool season. Watu hupata homa wakati wa kipupwe. Mchungwa, orange tree. Mchungwa, orange tree. Mchungwa. Nimelala hapa chini ya mti wa mchungwa. I am lying here under an orange tree. Nimelala hapa chini ya mti wa mchungwa. Ng'ang'ana, to strive. Ng'ang'ana, to strive. Ng'ang'ana. Nang'ang'ana kuwa wa kwanza. I'm striving to be the first one. Ng'ang'ana. Can you try saying it out? Ng'ang'ana. Do you realize that you stick your tongue at the back upper part of your mouth and then the voice comes through your nose? Ng'ang'ana. Hope you did it. Ng'ombe, cow. Ng'ombe, cow. Ng'ombe. Hawa ni ng'ombe wawili. Hawa ni ng'ombe wawili. These are 2 cows. Ng'ombe is similar like ng'ang'ana. Mean the way you stick the tongue behind and to the top of your mouth. But now you're using the O sound. You're trying to make the O sound. Try it again. Ngo, ngo, ng'ombe. Hope you made it. Takataka, trash. Takataka, trash. Takataka. Kutupa takataka, to empty the trash. Kutupa takataka. Now, takataka can be used in different ways. For example, if someone says takataka, it will mean something really bad or wasteful or something that is annoying. If someone says, wewe ni takataka, it means you're wasteful or you're a waste. So you can use it different ways. But you know what? Don't use it to your friend or someone. I mean, it's not a good word to use.
in other words. So be careful when you use it. Nyanyasa, oppress. Nyanyasa, oppress. Nyanyasa. Matajiri wananyanyasa maskini. The rich oppress the poor. Matajiri wananyanyasa maskini. Thank you so much for staying with us until the end of this video. Was it a long way to learn the top hardest word to pronounce in Swahili? Did you get it right to say ng'ang'ana and ng'ombe? If you did, and if you liked our videos, we'd like to hear your comments in the comment section. And please, don't forget to visit our website, swahilipod101.com, for more lessons. You are at a bus terminal where you're attempting to buy a ticket from a ticket counter. There are 4 different counters. Which counter should you line up at to go to the south side of the city? Which counter should you line up at to go to the south side of the city? The third counter is the counter for bus tickets that go to the south side of the city. Kwa kusini mwa jiji. You are at a bus terminal where you've just bought a long-distance ticket. Which row and seat number are you in? Which row and seat number are you in? The ticket says that you're in the 8th row in seat C. Safu la 8 kiti cha. You are at a bus terminal where you're reading the schedule for long-distance buses. On which days are there no buses running? On which days are there no buses running? There are no buses running on public holidays and the 3rd Sunday of every month. Sikukuu za umma, Jumapili ya 3 ya kila mwezi. You are at a bus stop where you're waiting for the 301 bus. There is a notice posted on the bus timetable. What does the notice say? What does the notice say? The notice reads, "The 301 bus does not stop here." Basi nambari 301 halisimami hapa.
You just got off a bus at a bus terminal and you're looking to catch a taxi. Which direction should you go to get to the taxi rank? Which direction should you go to get to the taxi rank? You should head east to get to the taxi rank. Mashariki. Yes, welcome to Swahili Pod 101. Again, it's Medina with you. Now, today we are going to do something really special. We are going to talk about 10 words you never want to hear. No, don't say this on my ears. You know, something like that. Do you have that experience? Now, follow me and let's have fun. Je, umeongeza uzito hivi karibuni? Je, umeongeza uzito hivi karibuni? Have you gained weight recently? Actually, in Kenya, adding weight is not really a big issue because people think the bigger you are in mass, the wealthier you are, or the richer you are. So there's nothing really bad about adding weight when you compare it with other countries like probably Japan or the States, where you may get hard when someone talks about your weight. So feel free in Kenya. The only problem comes in when you're really cutting weight. So it's the opposite. If you're really cutting weight, yeah, people will be asking you, oh, what's happening, you know? What's happening? Don't you have food? Or are you stressed? So there are those kind of cultural differences. Una nywele ya rangi jivu. Una nywele ya rangi jivu. You have gray hair. You know, people have a difficult time accepting the fact that they're growing old. Yet it's a paradox of life, right? You're celebrating your birthday, but at the same time, you're growing old. Now, when you're growing old, it reaches a point when you're growing gray hair, right? And it's evident. You cannot hide it unless you're coloring your hair. Now, in Kenya, really, you don't want to tell someone that they're growing gray hair. You better say it with your friends about somebody, but you know that will be gossiping, so I don't really recommend it. But usually you see the gray hair and keep it inside your heart. You appreciate the fact that, yeah, someone is growing and you keep it at that. Nilikueleza hivyo. Nilikueleza hivyo. I told you so. Actually, when you say it naturally, it comes out in a kind of arrogant way. Let's try it in Swahili. Nilikueleza hivyo. I told you so, you know? This is someone who kind of warned you beforehand that do not go that way. Then unfortunately, I mean, at that time it's not really unfortunate, but you know, you did it, and then there are those kind of consequences or things that happen that are not really good. Then you come back and, you know, your friend who warned you says on your face, I told you so. You don't want to hear that at that moment, especially when things are gone bad, you know? Umefutwa kazi. Umefutwa kazi. You're fired. You know, this phrase, when someone is firing you, sometimes they say it in a polite way, right? Umefutwa kazi. Not to make you feel like, okay, oh, the world is ending. But there are those ones who come literally and say, umefutwa kazi. You know what I mean? Like, you're fired, like, literally. It's like fire is coming on its way right there and then, and you feel like hell is burning loose. But you know what? It's one phrase that we do not really want to hear, and neither do we want to tell. Imagine someone is fired. I mean, I have friends who have been fired, and they will never want to tell. You'll just see by yourself. You'll not see them getting out of the house and you're like, oh, what happened? You don't even want to go ask, you know? You're afraid. So you ask the neighbors, you hear from the neighbors that, oh, amefutwa kazi, which is kind of very sad. It's not a phrase that you want to hear. Not from your good friend either, right? Sio wewe, ni mimi.
Sio wewe, ni mimi. It's not you, it's me. You know, this is one of the common phrases we hear when people are breaking up. Usually someone says this to take responsibility of the situation, like the breaking up. It sounds like polite, but it's like a cliche nowadays, and it's not a fun word to say. Sio wewe, ni mimi. Hope you never meet this word. I wish you luck. Asante kwa wasifu wako. Hata hivyo, nafasi hiyo ishachukuliwa. Asante kwa wasifu wako. Hata hivyo, nafasi hiyo ishachukuliwa. Thank you for your resume. However, the position has been filled. Okay, let us imagine you're looking for a job, like, yes, seriously. And honestly, this is seriously in Kenya because we have a pool of undergraduates who are looking for jobs every day, you know? You actually advertise for one position like this and you find like more than 1,000 applicants. You're like, okay, well, how should I prove myself to be smart? And you know, it's not like you've applied for one job, you've applied for quite a number of jobs, and this is the same message they send you. It's quite frustrating. You don't want to hear it. Anyway, if you're someone looking for a job, I am praying for you. Do not give up though. Keep going, keep fighting. That's what we were meant for. Tuwaone watu wengine. Tuwaone watu wengine. We should see other people. Now, this is a sad phrase in itself. Already, like, it's an explanation in itself. Someone is breaking up with you and with that arrogance, like, oh, let's go see other people, you know? It's like he already has many other options. Probably you're just one of them and you're like, oh, he's giving up on you to try the other options. It's quite sad though, right? It's quite sad. And like previously, I hope this never comes your way. But the bright side is you may end up getting someone who will treat you better than the person who has left you. So never give up hope. Sina pesa yako leo. Sina pesa yako leo. I don't have your money today. Okay, I'm laughing, but it's quite serious, and it's quite a common phrase I hear quite from a lot of my friends. You know, when you're lending money, you should lend the amount you know you're willing to lose. That's what my mother tells me every time. Because, yeah, you lend this money and you go asking for it, and the person says, I don't have your money today. And you know, you go back tomorrow and it's another today. So those todays sometimes never come to an end. So whenever you're lending money, just be careful. Be careful how much you're lending and to who. Once bitten, twice shy. So if you're lending money to the same person who says that I don't have your money today, you have to think again. I wish you luck in this. Inapaswa tuongee. Inapaswa tuongee. We need to talk. For me, this is one of the phrases that are for real. I never want to hear. And when it gets into my ears, I'm like, oh, there's trouble. I get so tensed up. I get so uncomfortable. And I just want to get out of it. I want to ask the person, okay, let's do it now so that we end it right now. I don't know about you. Please tell us your feelings at the comment sections later. We'd like to hear what you say. Nataka siku za kupumzika kutoka kazini. Nataka siku za kupumzika kutoka kazini. I want days off. Now, this is one of the words you don't want to hear when it's busy in the office. You know, it makes you imagine like, oh, why do you want days off when it's actually peak time, you know? We have so many clients coming in, then you want days off. Are you running away from work? You know, I think you may relate to this if you're in a busy, work area. You're a manager or something like that, you know? It's one word you never want to hear. Yes, we have come to the end of 10 phrases you never want to hear. Yes, I totally agree. Some of these ones, seriously, I never want to hear. If I know it's coming, I literally run away. Yes, like I'm avoiding that person, you know? You know what I mean? You could relate to me and would like to hear
from you. Please write your comments down there and give us more examples of some of the phrases you never want to hear. And please do not forget to subscribe and visit our website, swahilipod101.com. See you. Kwaheri. You have a gray hair. Oh, when you're growing old kind of thingy? Yeah. Is that not offensive either? Wait a minute when I think of it. Samahani nilisahau. Yeah, this is a teacher. This is a student to a teacher. I don't know which other places this will apply. Okay. This is funny. You know, it makes me remember things that I've never thought about. Okay, welcome again. It's Medina on Swahili Top Words. Today we're going to look at something that may be fun, I would say. Not for everyone though, but we're going to have fun in this lesson. 10 phrases for surviving back to school. Let us psych up our attitude and let's get going. Mfuko. Mfuko. Backpack. Mfuko. Backpack. Huo ni mfuko wangu. Huo ni mfuko wangu. That is my backpack. Yes, I'm ready to go to school. That is my backpack. Mwenzangu darasani. Mwenzangu darasani. Classmate. Mwenzangu darasani. Classmate. Juma ni mwenzangu darasani. Juma ni mwenzangu darasani. Juma is my classmate. Did I have Juma as a classmate? Not really, but I had many classmates. I can't remember, but I have good memories of all of you, the fun guys, the fun ladies. I miss all of you. And my dedication for this lesson to you, my classmates. Kazi ya ziada. Kazi ya ziada. Homework. Kazi ya ziada. Homework. Nafanya kazi ya ziada sasa. Nafanya kazi ya ziada sasa. I am doing my homework now. Ask me why. I am late. I'm running late. The deadline is in an hour's time and I have a lot to do. I am hurrying and so nervous. Anyone identifies with my experience? You should get things going early. Mtihani. Mtihani. Exam. Mtihani. Exam. Tunafanya mtihani wiki ijayo. Tunafanya mtihani wiki ijayo. We are sitting for exams next week. Oh, time is running. Time is running. I feel like I haven't done enough for that exam. Only if they could suspend it, I'll be so happy. But you know what? I can't help it, but I got to read. I got to read. Oh. Majira ya likizo. Majira ya likizo. Summer break. Majira ya likizo. Summer break. Majira ya likizo nitapumzika kutoka kwa masomo. Majira ya likizo nitapumzika kutoka kwa masomo. During summer break, I will take a rest from studies. Anyone as happy as I am? Yeah, and summer break is even longer. What are you going to do? I am so happy. But you know what? Don't forget to get a book and read, even if it's a novel or something like that. You know, studies never end. But I know relaxing is the point there. Relax and take advantage of it. Shule. Shule. School. Shule. School. Shule yetu inaitwa Briban. Shule yetu inaitwa Briban. Our school is called Briban. Kind of fancy name, right? Tell me the name of your school. We want to hear it. Some of our school names are in our mother tongues. I would like to hear those especially. Briban is an international school in Nairobi and it stretches to other
neighboring countries like Tanzania, it offers British or international curriculum. You can feel comfortable to visit Brighton. And if you want to relocate to Kenya, why not think about joining Brighton or something? I mean, it's a really cool school. Really cool. You can try it and go for a walk. Yeah, you can try an open campus actually, and just to figure out how the school is. I wish you luck. Soma. Soma. To study. Soma. To study. Tunasoma masomo 8 kwa siku. Tunasoma masomo 8. 8 kwa siku. We study 8 lessons per day. 8 lessons per day. Yeah, I know, I have those experiences, but now I only have 4 lessons. And sometimes I am free. I enjoy my world here. Persevere, soon you'll come on my side. Ni siku ya kwanza ya darasa. Ni siku ya kwanza ya darasa. It's the first day of school. Ni siku ya kwanza ya darasa. It's the first day of class. Ni siku ya kwanza ya darasa. Ni siku ya kwanza ya darasa. It's the first day of class. How do you feel on your first day of class? Are you excited to go see your friends, meet your teachers, get in that class? The first day of class for me, do I even remember the feeling? Yeah, usually I'm kind of nervous because I'm like, oh, those homeworks are coming back again. No more rest for like 3 months or so. But I'm always excited to listen to my teachers and their insights and to have fun with my friends. Tuko katika darasa moja. Tuko katika darasa moja. We're in the same class. Tuko katika darasa moja. We're in the same class. How does it feel to meet your long-time friend after so many years in the same class? Perhaps you had not met for some years, and then in the university on your first year, you come and you meet each other. I can't imagine the excitement, but for me, I'll be so excited. You'll notice that in this sentence, there's an interjection mark. Tuko katika darasa moja. Right? It's a surprise. Perhaps meeting someone after a long time, you know? So it comes with that kind of excitement, the interjections, like a surprise thingy. Actually, I think in this sentence, we tend to express our emotions. So towards the end, you kind of raise your voice a little bit. Tuko katika darasa moja. You know, there's some kind of an emphasis towards the end, just to show the surprise. Je, unachukua madarasa gani? Je, unachukua madarasa gani? What classes are you taking? Je, unachukua madarasa gani? What classes are you taking? I know sometimes it could be tricky to know what classes you want to take, especially when you're new to these things, you know? But I remember my favorite class was philosophy and psychology. I just liked the insights and the way our teachers will analyze facts. I don't know whether they were facts, but theories, you know, getting all these things together. It was really fun. What is your favorite subject? Please write to us on your comments. We'll love to hear what you say. Thank you for listening. That's the end of our lesson today. I hope you got some facts or ideas on how to survive back to school. And we'd like to hear from you on how you survived back at school or how you're surviving back at school. Please write them down there on our comments section. And do not forget to subscribe. Please visit our website, swahilipod101.com, for more lessons and exciting, more fun lessons. Thank you so much. See you. Bye. Habari yako? Mzuri sana. Uko mzima? Niko mzima kabisa, asante. Habari ya asubuhi. Mzuri mwenzangu, lakini nilikuona wapi? Kwa majina naitwa Fatuma Ali.
Nami naitwa Mohamed Njoroge. Niko na furaha kukujua. Nimefurahia pia. Nimetumwa na rafiki yako nije nikuone. Haya basi, nikusaidiaje? Asante sana kwa kuja kuniona hospitalini. Karibu sana. Nilivyosikia umejifungua mapacha, niliamua lazima nije. Nashukuru. Nimekuletea zawadi. Zingine za hawa watoto na zingine zako. Asante sana mwenzangu. Nashukuru. Tafadhali, naomba ujue umenikanyaga. Oh, mimi? Ndiyo, kwa vidole za mguu. Pole sana. Habari yako? Mzuri sana. Mna chakula ama kinywaji kilicho tayari? Ndiyo. Nikupakulie nini? Je, mna chai ya maziwa? La, lakini tunayo kahawa ya maziwa. Sawa. Nitakuita baadaye. Nipe muda kidogo. Sawa. Yeah, welcome everyone. It's Medina again. Welcome to Swahili Pod 101. Today, we are going to look at the top 25 phrases in Swahili. Let's have fun. Jambo. Hello. Okay, the first phrase is jambo. Hello. Jambo. Jambo is one of the most simple greetings in Kenya. Anyone can use it at any time. In fact, we love using it with tourists. Please visit Kenya and just say jambo. Habari za asubuhi. Good morning. Okay, the next phrase is habari za asubuhi. Good morning. Habari za asubuhi. We often wake up tired sometimes in the morning, but it doesn't cost to say habari za asubuhi. Good morning. Habari za mchana. Good afternoon. The next phrase is habari za mchana. Good afternoon. Habari za mchana. You know, in the afternoon when you meet someone, you're like, oh, habari za mchana. Habari means news. So you're trying to ask someone, okay, how is your afternoon? Tell me anything that is happening in your afternoon. Usiku mwema. Good night. Usiku mwema. Good night. Usiku mwema. Good night. Yes, it's time to sleep. I sometimes look forward to that time. And, you know, I look forward to saying good night to my friends or to my family or to my whatever person who is there. Jina lako nani? What's your name? Jina lako nani? What's your name? Jina lako nani? It's an obvious question whenever we meet with people, especially when you want to know who they are. It's polite to know someone's name, right? Do you like being called by your name? Yeah, that's why this phrase is very important. Jina lako nani? Mimi naitwa Medina. My name is Medina. Mimi naitwa Medina. Now, this is actually an answer to the previous question, Jina lako nani? What's your name? Now, you have to keep this in mind that, you know, if you use this word frequently, you'll be able to tell people about your name. You'll be able to tell people your name. Nina furaha kukutana na wewe. Nice to meet you. Nina furaha kukutana na wewe. Nice to meet you. Nina furaha kukutana na wewe. Nice to meet you. I mean, it's really polite. I always feel like energized when someone says, nice to meet you. It can be awkward when someone says, oh, I did not want to meet you, you know, but we rarely hear that. Just use that word, nice to meet you. Habari gani? How are you? Habari gani? How are you? Habari in Swahili means news. And gani means what? So what news? Actually, what you're trying to ask here is like, what do you have? I mean, what is all about your life right now in a polite way, you know? Then someone will say, mzuri, or it's okay. They will not go on telling you whatever is happening all around, but, you know, they'll just say it's fine or not good, you know? So it's an important phrase. Niko salama, asante, na wewe? I am fine, thanks. And you? Niko salama, asante. Fine, thanks.
And you? Niko salama asante means, oh, I'm fine. Literally, that is what it means. I'm fine, thank you. Then you take it back. What about you? You are concerned about the person who is asking you, you know. If you just say, oh, I'm fine, thanks, then you keep quiet, you know. I mean, we do that sometimes, but, you know, sometimes you want to show concern, so you ask, na wewe, and you? Tafadhali, please. Tafadhali, please. It's a magic word all around the world. So tafadhali is one of those words that you want to embrace when you visit Kenya. Tafadhali, whenever you're asking a favor, just say tafadhali. Excuse me, tafadhali, tafadhali. That's one great word you need to remember. Asante, thank you. Asante, thank you. It's also one of the magic words that relates to tafadhali, please. You know, asante is like you're appreciating whatever favor you received from someone who did you a favor. So it's also one of those words you like to embrace whenever and wherever. Karibu, you're welcome. Karibu, you're welcome. Karibu. Karibu is one of the most common words used in Kenya. For example, when someone knocks your door, you'll say, oh, karibu. That means come in, or welcome, actually. Then, in some circumstance when someone gives you something, you'll say thank you, right? Now, the person who is giving, you will say karibu. Karibu means welcome. So it can be a joke, but you know what? You can go and ask them, or you can go and ask as many favors as you can, because they said karibu. I mean, that's a joke. You don't have to take it seriously, though. Dio, yes. Dio, yes. Dio. Dio is a response. Whenever someone asks a question, you can say Dio if it's a positive answer, to the question. It depends. You know, there are the yes, no questions. Yeah, that is where it lies. Dio. Umefika Kenya? Dio. Umekula chakula? Dio. Umefika Kenya means, have you arrived in Kenya? You'll say yes, which is Dio. Have you eaten food? Umekula chakula? You'll say Dio, yes. Hapana, no. Hapana, no. Hapana. Hapana is an answer to the yes-no question, just like Dio. Dio means yes, as we looked at it previously. Now here it's no. Umefika Kenya? Hapana. Have you arrived in Kenya? No. Umekula chakula? Have you eaten food? No. Hapana. Sawa. Okay. Sawa. Okay. Sawa. Okay. Sawa. Sawa is used to acknowledge that you agree to whatever has been said. For example, you can say, Sawa, nimeelewa maelezo yako. Okay, I've understood the explanation. Niwie radhi. Excuse me. Niwie radhi. Excuse me. Niwie radhi. This is a very handy word, especially when you want someone to excuse you for something. Niwie radhi. Naweza angalia mzigo wako? Excuse me, can I check your bag? Samahani. I'm sorry. Samahani. I am sorry. Samahani. Samahani is also one of those polite words that you really need to remember. It comes handy when you make a mistake. Samahani, nimechelewa. I'm very sorry that I'm late. Ni saa ngapi? What time is it? Ni saa ngapi? What time is it? Ni saa ngapi? Of course, you'll want to know time. If you cannot see the time, probably there's no wall clock around, or perhaps your phone is off to check, or perhaps you forgot your wristwatch. You'll ask your friend, ni saa ngapi? Msala ni wapi? Where is the restroom? Msalani ni wapi? Where is the restroom? Msalani ni wapi? Now, for real, you may need this word really, especially if nature keeps calling on you. You know, you may want to ask, hey, tafadhali, msalani ni wapi? Excuse me, where is the restroom? Subiri kidogo. Wait a moment. Subiri kidogo. Wait a moment. Subiri kidogo. When you're caught up doing something and someone asks for a favor, you may use this word. Just a moment. Subiri kidogo. Bei ya hii ni nini?
How much is this? Bei ya hii ni nini? How much is this? Bei ya hii ni nini? How much is this? Bei ya hii ni nini? Now, he there stands for the thing that you want to buy. For example, you can say, Bei ya hii nguo ni nini? How much is this dress? Saidia, help. Saidia, help. Saidia. Saidia! Imagine you're drowning. What will you do? You'll shout, Saidia! Help! When you're in trouble, this word comes in handy. I think you may want to use it. Tuonane baadaye. See you later. Tuonane baadaye. See you later. Tuonane baadaye. After you meet with your friend, you have a chat with her or him, you'll definitely say, bye, see you later, when you're parting. I think it's also one of those polite words that you may want to add to your list. Kwaheri, goodbye. Kwaheri, goodbye. Kwaheri, goodbye. Kwaheri. Now, kwaheri reminds me of those toughest moments in my life, when I went abroad to study and my family was back in my country. The toughest moments was when we were parting. I will never want to say kwaheri. I will never want to say goodbye. I will never even want to utter it out, but I will just say it with tears rolling down my cheeks. Yeah, kwaheri. It's a good word to use whenever you're parting. Sijui, I don't know. Sijui, I don't know. Sijui. This is a word that you'll use when you acknowledge that for sure you're not sure about the answer to the question or to the situation that is happening at the moment. Some people think it's impolite to say sijui, especially when you're asking for directions. They'll try to give you information which might be wrong to show that they are polite. So you got to be careful. Thank you so much for staying with us until the end of this video. Did you enjoy this video? If you did, do not forget to give us a thumbs up and subscribe to our channel. And don't forget to visit swahilipod101.com. Kwaheri! See you again! Want to speak real Swahili from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at swahilipod101.com. Hi everyone! Are you ready to test your language level? In this video, we'll test your listening skills. We'll go over 4 levels of difficulty so you can figure out what your real level is. And if you want to improve your language listening comprehension skills, just click the link in the description to access the best audio and video library of online content. Let's go! Level 1. Absolute Beginner. Mwanamke na mwanamume wanatazama picha. Ni picha gani wanalotazama? Hili ni picha ya timu ya kandanda alimu mwanao, sivyo? Mwanao ni yupi? Huyu. Ala, ni huyu mrefu. Ndiyo, hata ni mrefu kunishinda. Mvulana anasoma kutoka kwa shajara lake. Nini cha kwanza alichokifanya mvulana huyu leo? Hali ya anga ilikuwa mzuri sana leo. Nilienda kuogelea alasiri hii katika bwawa la kuogelea. Pia nilienda kwenye sinema jioni. Na nilisoma asubuhi mzima. Leo haikuwa siku mbaya. Mwanamume anapiga simu kwa afisi ya daktari. Anapaswa awe kwa afisi ya daktari saa ngapi? Aise, nikusaidieje? Unafunga saa ngapi leo? Tunafunga saa 12 lakini ufike kabla ya saa 11:30 tafadhali. Sawa, asante. Mwanamume na mwanamke wanatazama orodha ya chakula hotelini. Mwanamume ataagiza nini? Utaagiza nini?
Pizza linaonekana tamu. Nadhani nitaliagiza. Nilikula pizza jana kwa hivyo Sawa. Hamburger je? chaguo bora. Nitakiagiza. Mwanamke anamuuliza muuzaji jambo katika duka la vitabu. Mwanamke huyu anataka kukitazama kitabu gani? Samahani, ningelipenda kutazama kitabu katika rafu ile ya vitabu. Ni kitabu kipi unachokitaka? Kile cha magari. Ngoja kidogo tafadhali. Hiki Ndiyo. hiki hapa. Level 2, Beginner. Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu mtindo wa kadi ya kampuni ya biashara. Waliamua mtindo upi? Tuna mitindo mipya ya kadi ya biashara ya kampuni. Unadhania gani ni bora? Na tuone. Nadhani ni vyema jina la kampuni liwe kubwa. Hivyo basi inapaswa iwe hii. Sawa sawa. Napenda hii kwa vile jina la kampuni ni kubwa na liko juu. Moja ya hizi ina nafasi ya picha. Unaionaje? Nadhani linafanya maandishi yawe madogo. Ndivyo. Maandishi yanaweza kuwa ngumu kusoma kukiwa na picha. Vyema. Basi na tuendelee na hiari ya kwanza. Unasikiza utabiri wa hali ya anga. Utabiri wa hali ya anga uko vipi? Tutakuwa na jua asubuhi, lakini kutakuwa na mawingu adhuhuri na kutanyesha usiku. Mvua utaendelea usiku kucha hadi kesho asubuhi wakati jua utakapoanza kuchomoka. Mwanamume anaongea na bibi yake katika simu. Anaenda kununua nini? Eti naelekea nyumbani sasa. Sawa. Unaweza kununua kitu kwa njia yako nyumbani? Ndivyo. Ungelipenda ninunue nini? Tunahitaji maziwa na mkate ya kiamsha kinywa ya kesho. Maziwa na mkate. Nimezipata. Paketi ngapi za maziwa? Moja itatosha. Sawa. Jambo lingine lolote? Sekunde. Wacha niangalie kama tuna siagi. Ndiyo, tunao. Ndivyo. Tuna pombe yoyote iliyobaki? Ndiyo. Tuna chupa kidogo hapa. Vyema. Hatuhitaji kununua yeyote sasa hivi. Sawa sawa. Nadhania tuko sawa. Asante. Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu printer katika afisi. Printer mzee uko wapi? Tuweke wapi printer mpya? Nadhani tupaweke palipo printer mzee. Lakini ule mzee bado unafanya kazi. Tutaendelea kuutumia. Sawa. Hivyo basi hatuwezi kuweka ule mpya hapo. Ni mbaya sana. Ingekuwa vyema kuwa na printer mpya katika rafu ya vitabu iliyo karibu na mlango. Lakini kuna nafasi ya printer moja pekee. Sawa. Nadhani tuweke katika sehemu ile nyingine ya nyumba. Sawa. Unaonaje ikiwa karibu na dirisha? Ni suluhisho nzuri pia. Mwanamume anatafuta zawadi ya siku ya kuzaliwa ya bibie katika duka la shaufu. Atanunua dani gani? Naweza kukusaidia. Natafuta zawadi ya siku ya kuzaliwa ya bibi yangu. Unasifia gani? Naam. Unaonaje dani hili hapa? Linafanana ndefu kidogo. Na hivi hapa.
Kuna moja na shamili la ua na moja lina roho. Natafuta kitu kilichosifika. Dani hili la lulu ni bei ngapi? Ni shilingi 1,300. Hilo ni bei ghali sana. Nitachukua cha kwanza. Sawa, hapa upo. Level 3, Intermediate. Mwanamke anapima nguo huku akiongea na karani. Atanunua nguo gani? Inafanana vyema kwako na inakutosha vizuri sana. Naelewa. Inanitosha. Lakini mimi huvaa rangi dhahiri. Sijazoea mtindo huu. Hata hivyo, nadhani unafanana vizuri. Kweli? Itanichukua ujasiri ili niweze kuvaa hivi. Unaonaje rinda hii? Mtindo wake ni nyamavu, hivyo basi haitaangaza vile. Uko sawa. Wacha nijaribu hiyo. Endelea. Unadhania nini kulihusu? Hili ni sawa kwangu kuliko ya kwanza. Una mtindo huu wa mikono mirefu? Ndiyo tunao. Asante. Nitanunua hiyo. Mwanafunzi wa kiume na kike wanatazama matangazo ya kazi. Mwanafunzi wa kike ataandikisha kazi ipi? Hebu, unadhania nini kuhusu kazi hii? Ujira wa saa moja ni juu sana. Ndivyo, ujira unaonekana mzuri sana, lakini waweza kupeleka magazeti sehemu tofauti? Bila shaka, mimi ni stadi kwa kuendesha baiskeli, lakini ninahofia kuamka mapema. Na hii je? Ujira sio kubwa vile, lakini unaweza kufanya kazi kwa masiku 2 au 3 kwa wiki na kuanza kufanya kazi jioni. Ala, hii. Mchukuzi pesa katika supermarketi, sivyo? Itakuwa nzuri kufanya kazi baada ya shule. Hii katika duka la kahawa linaweza kuwa nzuri pia. Ndivyo, napapenda na iko kwenye barabara ya kwenda shuleni. Si mbaya, sivyo? Niandikishe ipi? Ipi iko katikati, duka la kahawa au ya kupeleka magazeti sehemu tofauti? Ujira wa kazi ya gazeti ni nzuri sana. Sawa, nimebadilisha uamuzi wangu. Itanibidi niamke mapema. Mwanamke anaongea na mtengenezaji nywele wake. Angelipenda kutengeneza nywele yake vipi? Hello, naweza kukusaidia? Hello, nina hifadhi ya birichie saa 9 ya mchana. Karibu Birichi. Njoo huku. Naweza kukusaidia vipi leo? Ningelipenda kubadilisha mtindo wa nywele yangu kidogo. Sawa, ungependa urefu gani? Urefu wa hadi kwenye bega. Sawa. Je, na nywele ya mbele ya uso? Ziwache. Wima chini au uwe na nafasi katika upande? Sehemu ya upande kidogo. Pande ipi? Pengine kushoto kidogo kutoka katikati. Naelewa. Tutaanza na shampoo, hivyo basi njoo huku. Mwanamke anaandaa nafasi kwenye hoteli. Anaenda kuishi katika chumba gani? Hoteli ya pande ya kisiwa, yani seaside. Naweza kukusaidiaje? Ningelipenda kuishi usiku mmoja katika mwezi wa Septemba tarehe 22. Sawa. Usiku mmoja kutoka mwezi wa Septemba 22. Watu wangapi? 2. Ungelipenda chumba cha kuvuta au sio cha kuvuta sigara? Sio cha kuvuta. Chumba kisicho cha kuvuta siku hiyo ni kwenye sehemu ya kutazama mlima. Ni sawa kwako? Vema,
Nilikuwa natarajia kupata sehemu ya kutizama kisiwa. Niwie radhi, lakini chumba kilichobaki sehemu hiyo ni ya kuvuta sigara. Naelewa. Kunayo chumba kisicho cha kuvuta sigara sehemu hii katika mwezi Septemba 23. Ndiyo, kunayo. Sawa, tutaishi kuanzia tarehe 23. Mume na mkewe wanatazama rasimu ya sakafu. Wanaenda kuona nyumba ipi? Na hili je, lina sebule nzuri na kubwa. Napenda sebule kubwa, lakini pia nataka nafasi ya kuegesha gari. Na tuone. Na hili je, Ndiyo, hilo ni nzuri. Twaweza kwenda kuiona? ngoja kidogo. Kabati lake si ni ndogo sana. Jambo njema. Panaonekana hamna lile lililo timilifu. Ngoja, na hili je? Lina kila tunalohitaji, sivyo? Na kabati lake pia ni kubwa mno. Twende tukalitazame. Sawa. Level 4, Advanced. Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu kujiandaa kwa hotuba watakayokuwa nayo kesho katika ofisi yao. Baada ya maongezi haya, mwanamke atachunguza nini? Sawa. Nadhani tuko karibu tayari kufanya hotuba kesho. Vitu chache tu vya kuzingatia. Mkutano utaanza saa 3 kamili. Kwa hivyo, waweza kukagua chumba cha mkutano tena leo? Vyema, nimekagua chumba hicho. Vizuri sana. Je, ulihakikisha kuwa projekta inafanya kazi vizuri? Oh, nilitarajia kukagua projekta kesho asubuhi nikiwa na kompyuta yangu. La, ni lazima tukalikague leo. Hatutakuwa na nafasi ya kurekebisha ikiwa itakuwa na shida. Kwa hivyo, hakikisha umelikagua leo. Hilo ndilo jambo muhimu sana. Sawa. Nitafanya. Na ulishachapisha nakala kadhaa? Bitanaka anazichapisha sasa hivi. Na tutazame nini tena? Oh, ulikagua ubao? Ndivyo, nilikagua. Wakati mwingine, kalamu hazina wino wa kutosha kuandika. Ulipata nafasi ya kuzikagua? Bado, lakini nitahakikisha nimefanya hivyo baadaye. Vyema. Tafadhali hakikisha umefanya hivyo leo. Mwanamke anapiga simu kuhifadhi tiketi ya tamthilia. Alipata viti gani 2? Hello. Hili ni chumba cha michezo cha Blackfriars. Naweza kukusaidia? Ningelipenda kupata tiketi 2 ya King Lear saa 11:30 jioni wa leo. Je, bado una viti zinazoweza kupatikana? Tuna nafasi chache zilizobaki. Samahani, lakini hatuna viti vinavyofuatana. Hata hivyo, ukipenda tunaweza kupa viti 2 tofauti. Sawa, hatujali. Je, una jambo lingine la kuuliza? Je, una viti vyovyote vya njia? Ndiyo. Tuna kiti karibu na njia katika upande wa kushoto sehemu ya katikati. Na kulia kwake, baada ya viti 3, kuna kiti kingine wazi. Katika sehemu ya upande? Sawa, hivyo basi nipe hicho kiti. Hakika. Je, na kile kingine? Una kiti karibu na sehemu ya kati? Viti vilivyobaki ni kutoka mstari wa kwanza hadi wa 3. Sijali sana kuhusu kutemewa mate na waigizaji. Kwa hivyo, Chumba hiki ni kidogo. Nadhani utaweza penda tamthilia hii hata ukiwa mwisho wa mstari wa upande. kweli. Kwa hivyo, nitachukua kile ulichotaja mbeleni katika sehemu ya kushoto. Mwanamke anaongea na mwanamume anayefanyia kazi kampuni ya nje ya kuchapisha
kuhusu kipeperushi ya bidhaa mpya. Siku ya mwisho ya utungo wa kwanza wa rasimu ya kipeperushi ni lini? Tumeamua kuzindua bidhaa mpya katika mwezi wa Oktoba 15 na tungelipenda kukupa mkataba wa kutengeneza vipeperushi hivyo. Asante sana. Tuna furaha sana kukusaidia katika mradi huu. Unaweza kutueleza kwa ufupi kuhusu ratiba? Unatarajia kupokea kila kitu lini? Sawa. Ukizingatia wakati unaochukua kuchapisha, tungelipenda kufikisha vipeperushi hivyo katika kituo cha uchapishaji kabla ya mwisho wa mwezi wa Septemba. Kwa hivyo, inawezekana utupe rasimu ya kwanza ukifikia katikati ya mwezi wa Agosti? Hata hivyo, tungelipenda kukupa aina 3 ya rasimu ya nakala ya kwanza, kisha uchague lile litakalokupendeza kulingana na mradi wako. Kisha, tutatengeneza rasimu ya mwisho kulingana na uamuzi wako. Hivyo basi, itakuwa vyema ukiweza kutupa wiki 2 zaidi ya kujiandaa katika hatua hii. Sawa. Pengine mwezi mmoja utatosha kuchagua mmojawapo wa rasimu utakazotengeneza na kuamulia rasimu ya mwisho. Vyema, tutakutegemea. Uko katika mikono mizuri. Timu yetu ya rasimu ndio bora zaidi. Asante sana. Mwanamume anajiunga na klabu ya michezo na kupata maelezo kuhusu sera zake. Ni aina gani ya wanachama atakayochagua? Wacha nianze kwa kueleza aina tofauti ya wanachama wa klabu yetu ilivyofafanuliwa katika kijikaratasi hii. Wanachama wa kawaida wanaweza kutumia pumziko na bwawa la kuogelea wakati wowote katika siku yoyote ya wiki. Lakini pia, tunapeana wanachama wa asubuhi mapema ambapo watu wanaweza kutumia vifaa asubuhi peke yake, na wanachama wa usiku kwa wale wanaotaka kuja usiku pekee. Masaa ya wanachama wa asubuhi mapema ni saa yapi? Wanachama wa asubuhi mapema wanaweza tumia vifaa kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 asubuhi, na wanachama wa usiku wanaweza kuzitumia kuanzia saa 12 jioni hadi saa 5 usiku. Naelewa. Kwa hivyo wanachama wa asubuhi wanaweza simama hapa na kutumia vifaa hivi wakielekea kazini. Ndivyo. Wanachama wa asubuhi unasifika sana kwa watu wanaofanya kazi kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni. Ningelipenda kutumia pumziko na bwawa la kuogelea. Nadhani nitatumia pumziko katika masaa ya asubuhi kabla ya kuenda kazini katika masiku ya kawaida, na nitumie bwawa la kuogelea wikendi. Je, una chama unaokubali masaa ya asubuhi katika siku ya kawaida lakini siku nzima ya wikendi? Samahani bwana, lakini hatupeani wanachama kama huo. Sawa, sidhani nitaweza kuamka mapema katika wikendi. Kwa hivyo, nitachukua wanachama huu. Mwanamume anaripoti katika mkutano kuhusu nyendo za mauzo ya kampuni yake. Anatumia chati gani kati ya hizi mbili katika hotuba yake? Tafadhali tazama kijikaratasi. Chati ya kushoto inaonyesha mauzo ya kampuni yetu katika miaka 3 iliyopita na utabiri wa mauzo katika mwaka huu. Chati ya kulia inaonyesha mauzo katika miezi hadi mwezi wa Oktoba wa mwaka huu. Sasa tafadhali tazama chati ya kushoto. Inaonyesha vile mazao ilikuwa ikiongezeka kwa utaratibu katika miaka 3 iliyopita. Tukiweza kupandisha mauzo yetu, mauzo kwa jumla ya mwaka huu utaonyesha kuongezeka kutoka mwaka jana. Aidha, tazama chati ya pili. Inaonyesha kuwa kampeni tulizofanya Aprili na Agosti zilikuwa za manufaa. Naelewa, lakini mauzo yalipungua Mei na Septemba tukifuatilia makampeni. Ndiyo, lakini matukio kama haya hayawezi kuepukika.
Natarajia mauzo ya kila mwaka katika mwaka huu kupanda ukilinganishwa na mwaka jana, ijapokuwa tutazidi kuongeza mauzo yetu. How was it? Now you can check your answers. Level 1. Absolute beginner. Answer. Ni picha gani wanalotazama? Mwanamke na mwanamume wanatazama picha. Ni picha gani wanalotazama? Hili ni picha ya timu ya kandanda alimu mwanao, sivyo? Mwanao ni yupi? Huyu. Ala, ni huyu mrefu. Ndiyo, hata ni mrefu kunishinda. Nini cha kwanza alichokifanya mvulana huyu leo? Mvulana anasoma kutoka kwa shajara lake. Nini cha kwanza alichokifanya mvulana huyu leo? Hali ya anga ilikuwa mzuri sana leo. Nilienda kuogelea alasiri hii katika bwawa la kuogelea. Pia nilienda kwenye sinema jioni na nilisoma asubuhi mzima. Leo haikuwa siku mbaya. Anapaswa awe kwa afisi ya daktari saa ngapi? Mwanamume anapiga simu kwa afisi ya daktari. Anapaswa awe kwa afisi ya daktari saa ngapi? Aise, nikusaidieje? Unafunga saa ngapi leo? Tunafunga saa 12 lakini ufike kabla ya saa 11:30 tafadhali. Sawa, asante. Mwanamume ataagiza nini? Mwanamume na mwanamke wanatazama orodha ya chakula hotelini. Mwanamume ataagiza nini? Utaagiza nini? Pizza linaonekana tamu, nadhani nitaliagiza. Nilikula pizza jana kwa hivyo. Sawa. Hamburger je? Chaguo bora. Nitakiagiza. Mwanamke huyu anataka kukitazama kitabu gani? Mwanamke anamuuliza muuzaji jambo katika duka la vitabu. Mwanamke huyu anataka kukitazama kitabu gani? Samahani, ningelipenda kutazama kitabu katika rafu ile ya vitabu. Ni kitabu kipi unachokitaka? Kile cha magari. Ngoja kidogo tafadhali. Hiki? Ndiyo. Hiki hapa. Level 2. Beginner. Answer. Waliamua mtindo upi? Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu mtindo wa kadi ya kampuni ya biashara. Waliamua mtindo upi? Tuna mitindo mipya ya kadi ya biashara ya kampuni. Unadhania gani ni bora? Na tuone. Nadhani ni vyema jina la kampuni liwe kubwa. Hivyo basi inapaswa iwe hii. Sawa sawa. Napenda hii kwa vile jina la kampuni ni kubwa na liko juu. Moja ya hizi ina nafasi ya picha. Unaionaje? Nadhani linafanya maandishi yawe madogo. Ndivyo. Maandishi yanaweza kuwa ngumu kusoma kukiwa na picha. Vyema. Basi na tuendelee na hiari ya kwanza. Utabiri wa hali ya anga uko vipi? Unasikiza utabiri wa hali ya anga. Utabiri wa hali ya anga uko vipi?
Tutakuwa na jua asubuhi, lakini kutakuwa na mawingu adhuhuri na kutanyesha usiku. Mvua utaendelea usiku kucha hadi kesho asubuhi wakati jua utakapoanza kuchomoka. Anaenda kununua nini? Mwanamume anaongea na bibi yake katika simu. Anaenda kununua nini? Eti naelekea nyumbani sasa. Sawa. Unaweza kununua kitu kwa njia yako nyumbani? Ndivyo. Ungelipenda ninunue nini? Tunahitaji maziwa na mkate ya kiamsha kinywa ya kesho. Maziwa na mkate. Nimezipata. Paketi ngapi za maziwa? Moja itatosha. Sawa. Jambo lingine lolote? Sekunde. Wacha niangalie kama tuna siagi. Ndiyo, tunao. Ndivyo. Tuna pombe yoyote iliyobaki? Ndiyo. Tuna chupa kidogo hapa. Vyema. Hatuhitaji kununua yeyote sasa hivi. Sawa sawa. Nadhania tuko sawa. Asante. Printer mzee uko wapi? Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu printer katika afisi. Printer mzee uko wapi? Tuweke wapi printer mpya? Nadhani tupaweke palipo printer mzee. Lakini ule mzee bado unafanya kazi. Tutaendelea kuutumia. Sawa. Hivyo basi hatuwezi kuweka ule mpya hapo. Ni mbaya sana. Ingekuwa vyema kuwa na printer mpya katika rafu ya vitabu iliyo karibu na mlango. Lakini kuna nafasi ya printer moja pekee. Sawa. Nadhani tuweke katika sehemu ile nyingine ya nyumba. Sawa. Unaonaje ikiwa karibu na dirisha? Ni suluhisho nzuri pia. Atanunua dani gani? Mwanamume anatafuta zawadi ya siku ya kuzaliwa ya bibie katika duka la shaufu. Atanunua dani gani? Naweza kukusaidia. Natafuta zawadi ya siku ya kuzaliwa ya bibi yangu. Unasifia gani? Naam. Unaonaje dani hili hapa? Linafanana ndefu kidogo. Na hivi hapa. Kuna moja na shamili la ua na moja lina roho. Natafuta kitu kilichosifika. Dani hili la lulu ni bei ngapi? Ni shilingi 1300. Hilo ni bei ghali sana. Nitachukua cha kwanza. Sawa, hapa upo. Level 3. Intermediate. Answer. Atanunua nguo gani? Mwanamke anapima nguo huku akiongea na karani. Atanunua nguo gani? Inafanana vyema kwako na inakutosha vizuri sana. Naelewa. Inanitosha. Lakini mimi huvaa rangi dhahiri. Sijazoea mtindo huu. Hata hivyo, nadhani unafanana vizuri. Kweli? Itanichukua ujasiri ili niweze kuvaa hivi. Unaonaje rinda hii? Mtindo wake ni nyamavu, hivyo basi haitaangaza vile. Uko sawa. Wacha nijaribu hiyo. Endelea. Unadhania nini kulihusu? Hili ni sawa kwangu kuliko ya kwanza. Una mtindo huu wa mikono mirefu? Ndiyo tunao. Asante. Nitanunua hiyo. Mwanafunzi wa kike ataandikisha kazi ipi?
Mwanafunzi wa kiume na kike wanatazama matangazo ya kazi. Mwanafunzi wa kike ataandikisha kazi ipi? Hebu, unadhania nini kuhusu kazi hii? Ujira wa saa moja ni juu sana. Ndivyo, ujira unaonekana mzuri sana, lakini waweza kupeleka magazeti sehemu tofauti? Bila shaka, mimi ni stadi kwa kuendesha baiskeli, lakini ninahofia kuamka mapema. Na hii je? Ujira sio kubwa vile, lakini unaweza kufanya kazi kwa masiku 2 au 3 kwa wiki na kuanza kufanya kazi jioni. Ala, hii mchukuzi pesa katika supermarketi, sivyo? Itakuwa nzuri kufanya kazi baada ya shule. Hii katika duka la kahawa linaweza kuwa nzuri pia. Ndivyo, napapenda na iko kwenye barabara ya kwenda shuleni. Si mbaya, sivyo? Niandikishe ipi? Ipi iko katikati, duka la kahawa au ya kupeleka magazeti sehemu tofauti? Ujira wa kazi ya gazeti ni nzuri sana. Sawa, nimebadilisha uamuzi wangu. Itanibidi niamke mapema. Angelipenda kutengeneza nywele yake vipi? Mwanamke anaongea na mtengenezaji nywele wake. Angelipenda kutengeneza nywele yake vipi? Hello, naweza kukusaidia? Hello, nina hifadhi ya birichie saa 9 ya mchana. Karibu Birichi. Njoo huku. Naweza kukusaidia vipi leo? Ningelipenda kubadilisha mtindo wa nywele yangu kidogo. Sawa, ungependa urefu gani? Urefu wa hadi kwenye bega. Sawa. Je, na nywele ya mbele ya uso? Ziwache. Wima chini au uwe na nafasi katika upande? Sehemu ya upande kidogo. Pande ipi? Pengine kushoto kidogo kutoka katikati. Naelewa. Tutaanza na shampoo, hivyo basi njoo huku. Anaenda kuishi katika chumba gani? Mwanamke anaandaa nafasi kwenye hoteli. Anaenda kuishi katika chumba gani? Hoteli ya pande ya kisiwa, yani seaside. Naweza kukusaidiaje? Ningelipenda kuishi usiku mmoja katika mwezi wa Septemba tarehe 22. Sawa. Usiku mmoja kutoka mwezi wa Septemba 22. Watu wangapi? 2. Ungelipenda chumba cha kuvuta au sio cha kuvuta sigara? Sio cha kuvuta. Chumba kisicho cha kuvuta siku hiyo ni kwenye sehemu ya kutazama mlima. Ni sawa kwako? Vema, nilikuwa natarajia kupata sehemu ya kutizama kisiwa. Niwie radhi, lakini chumba kilichobaki sehemu hiyo ni ya kuvuta sigara. Naelewa. Kunayo chumba kisicho cha kuvuta sigara sehemu hii katika mwezi Septemba 23. Ndiyo, kunayo. Sawa, tutaishi kuanzia tarehe 23. Wanaenda kuona nyumba ipi? Mume na mkewe wanatazama rasimu ya sakafu. Wanaenda kuona nyumba ipi? Na hili je? Lina sebule nzuri na kubwa. Napenda sebule kubwa, lakini pia nataka nafasi ya kuegesha gari. Na tuone. Na hili je? Ndiyo, hilo ni nzuri. Twaweza kwenda kuiona? Ngoja kidogo. Kabati lake si ni ndogo sana? Jambo njema. Panaonekana hamna lile lililo timilifu. Ngoja, na hili je? Lina kila tunalohitaji, sivyo?
na kabati lake pia ni kubwa mno. Twende tukalitazame. Sawa. Level 4. Advanced. Answer. Baada ya maongezi haya, mwanamke atachunguza nini? Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu kujiandaa kwa hotuba watakayokuwa nayo kesho katika ofisi yao. Baada ya maongezi haya, mwanamke atachunguza nini? Sawa. Nadhani tuko karibu tayari kufanya hotuba kesho. Vitu chache tu vya kuzingatia. Mkutano utaanza saa 3 kamili. Kwa hivyo, waweza kukagua chumba cha mkutano tena leo? Vyema, nimekagua chumba hicho. Vizuri sana. Je, ulihakikisha kuwa projekta inafanya kazi vizuri? Oh, nilitarajia kukagua projekta kesho asubuhi nikiwa na kompyuta yangu. La, ni lazima tukalikague leo. Hatutakuwa na nafasi ya kurekebisha ikiwa itakuwa na shida. Kwa hivyo, hakikisha umelikagua leo. Hilo ndilo jambo muhimu sana. Sawa. Nitafanya. Na ulishachapisha nakala kadhaa? Bitanaka anazichapisha sasa hivi. Na tutazame nini tena? Oh, ulikagua ubao? Ndivyo, nilikagua. Wakati mwingine, kalamu hazina wino wa kutosha kuandika. Ulipata nafasi ya kuzikagua? Bado, lakini nitahakikisha nimefanya hivyo baadaye. Vyema. Tafadhali hakikisha umefanya hivyo leo. Alipata viti gani 2? Mwanamke anapiga simu kuhifadhi tiketi ya tamthilia. Alipata viti gani 2? Hello. Hili ni chumba cha michezo cha Black Friars. Naweza kukusaidia? Ningelipenda kupata tiketi 2 ya King Lear saa 11:30 jioni wa leo. Je, bado una viti zinazoweza kupatikana? Tuna nafasi chache zilizobaki. Samahani, lakini hatuna viti vinavyofuatana. Hata hivyo, ukipenda tunaweza kupa viti 2 tofauti. Sawa, hatujali. Je, una jambo lingine la kuuliza? Je, una viti vyovyote vya njia? Ndiyo. Tuna kiti karibu na njia katika upande wa kushoto sehemu ya katikati. Na kulia kwake, baada ya viti 3, kuna kiti kingine wazi. Katika sehemu ya upande? Sawa, hivyo basi nipe hicho kiti. Hakika. Je, na kile kingine? Una kiti karibu na sehemu ya kati? Viti vilivyobaki ni kutoka mstari wa 1 hadi wa 3. Sijali sana kuhusu kutemewa mate na waigizaji. Kwa hivyo, Chumba hiki ni kidogo. Nadhani utaweza penda tamthilia hii hata ukiwa mwisho wa mstari wa upande. kweli. Kwa hivyo, nitachukua kile ulichotaja mbeleni katika sehemu ya kushoto. Siku ya mwisho ya utungo wa kwanza wa rasimu ya kipeperushi ni lini? Mwanamke anaongea na mwanamume anayefanyia kazi kampuni ya nje ya kuchapisha kuhusu kipeperushi ya bidhaa mpya. Siku ya mwisho ya utungo wa kwanza wa rasimu ya kipeperushi ni lini? Tumeamua kuzindua bidhaa mpya katika mwezi wa Oktoba 15 na tungelipenda kukupa mkataba wa kutengeneza vipeperushi hivyo. Asante sana. Tuna furaha sana kukusaidia katika mradi huu. Unaweza kutueleza kwa ufupi kuhusu ratiba? Unatarajia kupokea kila kitu lini? Sawa. Ukizingatia wakati unaochukua kuchapisha, tungelipenda kufikisha vipeperushi hivyo katika kituo cha uchapishaji kabla ya mwisho wa mwezi wa Septemba. Kwa hivyo, inawezekana utupe rasimu ya kwanza ukifikia katikati ya mwezi wa Agosti? Hata hivyo, tungelipenda kukupa aina 3 ya rasimu ya nakala ya kwanza
kisha uchague lile litakalokupendeza kulingana na mradi wako. Kisha tutatengeneza rasimu ya mwisho kulingana na uamuzi wako. Hivyo basi, itakuwa vyema ukiweza kutupa wiki 2 zaidi ya kujiandaa katika hatua hii. Sawa. Pengine mwezi mmoja utatosha kuchagua mmojawapo wa rasimu utakazotengeneza na kuamulia rasimu ya mwisho. Vyema, tutakutegemea. Uko katika mikono mizuri. Timu yetu ya rasimu ndio bora zaidi. Asante sana. Ni aina gani ya wanachama atakayochagua? Mwanamume anajiunga na klabu ya michezo na kupata maelezo kuhusu sera zake. Ni aina gani ya wanachama atakayochagua? Wacha nianze kwa kueleza aina tofauti ya wanachama wa klabu yetu ilivyofafanuliwa katika kijikaratasi hii. Wanachama wa kawaida wanaweza kutumia pumziko na bwawa la kuogelea wakati wowote katika siku yoyote ya wiki. Lakini pia, tunapeana wanachama wa asubuhi mapema ambapo watu wanaweza kutumia vifaa asubuhi peke yake, na wanachama wa usiku kwa wale wanaotaka kuja usiku pekee. Masaa ya wanachama wa asubuhi mapema ni saa yapi? Wanachama wa asubuhi mapema wanaweza tumia vifaa kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 asubuhi, na wanachama wa usiku wanaweza kuzitumia kuanzia saa 12 jioni hadi saa 5 usiku. Naelewa. Kwa hivyo wanachama wa asubuhi wanaweza simama hapa na kutumia vifaa hivi wakielekea kazini. Ndivyo. Wanachama wa asubuhi unasifika sana kwa watu wanaofanya kazi kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni. Ningelipenda kutumia pumziko na bwawa la kuogelea. Nadhani nitatumia pumziko katika masaa ya asubuhi kabla ya kuenda kazini, katika masiku ya kawaida, na nitumie bwawa la kuogelea wikendi. Je, una chama unaokubali masaa ya asubuhi katika siku ya kawaida lakini siku nzima ya wikendi? Samahani bwana, lakini hatupeani wanachama kama huo. Sawa, sidhani nitaweza kuamka mapema katika wikendi. Kwa hivyo, nitachukua wanachama huu. Anatumia chati gani kati ya hizi mbili katika hotuba yake? Mwanamume anaripoti katika mkutano kuhusu nyendo za mauzo ya kampuni yake. Anatumia chati gani kati ya hizi mbili katika hotuba yake? Tafadhali tazama kijikaratasi. Chati ya kushoto inaonyesha mauzo ya kampuni yetu katika miaka 3 iliyopita na utabiri wa mauzo katika mwaka huu. Chati ya kulia inaonyesha mauzo katika miezi hadi mwezi wa Oktoba wa mwaka huu. Sasa tafadhali tazama chati ya kushoto. Inaonyesha vile mazao ilikuwa ikiongezeka kwa utaratibu katika miaka 3 iliyopita. Tukiweza kupandisha mauzo yetu, mauzo kwa jumla ya mwaka huu utaonyesha kuongezeka kutoka mwaka jana. Aidha, tazama chati ya pili. Inaonyesha kuwa kampeni tulizofanya Aprili na Agosti zilikuwa za manufaa. Naelewa, lakini mauzo yalipungua Mei na Septemba tukifuatilia makampeni. Ndiyo, lakini matukio kama haya hayawezi kuepukika. Natarajia mauzo ya kila mwaka katika mwaka huu kupanda ukilinganishwa na mwaka jana, ijapokuwa tutazidi kuongeza mauzo yetu. How's your language level? Let us know in the comments below. And remember, if you want to be able to understand the language, just click the link in the description and access the best library of online content to help you improve your skills. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description. Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free.
Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. I'm sorry. Samahani. Samahani. Thank you. Asante. Asante. Don't worry. Usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi. It's okay. Sawa. Sawa. Really? Kweli. Kweli. Nice to meet you. Nina furaha kukutana nawe. Nina furaha kukutana nawe. What time is it? Je, ni saa ngapi? Je, ni saa ngapi? Please? Tafadhali. Tafadhali. Please forgive me. Naomba msamaha. Naomba msamaha. I really appreciate it. Nashukuru sana. Nashukuru sana. I don't understand. Sielewi. Sielewi. It's difficult. Ni mgumu. Ni mgumu. Make yourself at home. Hisi uko nyumbani. Hisi uko nyumbani. Hello. Jambo. Jambo. Good morning. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Good afternoon. Habari za mchana. Habari za mchana. Good evening. Habari za jioni. Habari za jioni. Good night. Lala salama. Lala salama. Sorry to keep you waiting. Samahani kwa kungoja. Samahani kwa kungoja. How are you? Uhali gani? Uhali gani? How have you been? Umeshindaje? Umeshindaje? I'm good. Mi mzima. Mi mzima. This is for you. Hili ni lako. Hili ni lako. You're welcome. Karibu. Karibu. What's your phone number? Nambari yako ya simu ni? Nambari yako ya simu ni? How old are you? Una miaka ngapi? Una miaka ngapi? Where are you from? Ulizaliwa wapi? Ulizaliwa wapi? Where do you live? Unaishi wapi? Unaishi wapi? What is it?
Ni nini? Ni nini? Awesome. La haula. La haula. Delicious. Ni tamu. Ni tamu. I like it. Naipenda. Naipenda. I don't like it. Siipendi. Siipendi. Help. Nisaidie. Nisaidie. Are you all right? Figo. Figo. Long time no see. Siku nyingi sijakuona. Siku nyingi sijakuona. Once again, please. Rudia tafadhali. Rudia tafadhali. Slower, please. Pole pole tafadhali. Pole pole tafadhali. Ready to start? Tayari kwanza. Tayari kwanza. Can you come back later? Je, waweza rudi baadaye? Je, waweza rudi baadaye? Sorry, we're completely booked. Samahani, tuna miadi tayari. Samahani, tuna miadi tayari. We'll give you a call. Tutakupigia simu. Tutakupigia simu. I'll leave it up to you. Nitakuachia. Nitakuachia. Is the water too cold? Je, maji ni baridi sana? Je, maji ni baridi sana? Is this your first time with us? Ni wakati wako wa kwanza kuwa na sisi? Ni wakati wako wa kwanza kuwa na sisi? It takes 3 to 5 business days. Inachukua masiku 3 hadi 5 ya biashara. Inachukua masiku 3 hadi 5 ya biashara. Could I have a statement, please? Waweza nipa taarifa tafadhali? Waweza nipa taarifa tafadhali? I'd like to exchange money. Ningelipenda kugeuza pesa. Ningelipenda kugeuza pesa. I'd like to make a withdrawal. Ningelipenda kutoa pesa. Ningelipenda kutoa pesa. I'd like to make a deposit. Ningelipenda kustakabadhi pesa. Ningelipenda kustakabadhi pesa. Sign here, please. Tia sahihi hapa hivi. Tia sahihi hapa hivi. If you're having a hard time sticking with language learning, you'll find out how to fix it now. Let's jump into the first part. 1. How to map your routine and set your schedule. First, here's a quick question for you. Which of these would you rather have? A. The world's most comprehensive language learning resources, but a weak study routine. Or B. A strong study routine and average resources. Leave your answer in the comments. But there is a correct answer here. You want a strong study routine. Why? You can have the best app or textbook in the world, but if you don't use it because you don't have a learning routine or a habit, you won't learn anything. If you have a strong routine and work ethic and just a dictionary and internet access, you'll learn more than someone with the best program and no routine.
The point is, we are creatures of routines and habits, and our habits can be used for good or bad. They make us or break us. For example, if you have a bad habit, like going to bed at 4 a.m., you'll always feel tired when you wake up for work or school in the morning. If you have a good habit, like exercising regularly, you'll have energy and good health. Once we have a routine, we tend to stick to it. If it's a bad routine, it can do a lot of damage. But if it's a good routine, it can help us enjoy incredible results. We can also use routines to our advantage by applying them to work toward our goals, like language learning. How do you create a strong language learning routine? Here's one way to do it. First, write down your current daily schedule. For example, 7 a.m. I wake up. 8 a.m. I leave the house. 8:20 to 8:50 I'm on the train. 9:10 a.m. I arrive at work. 1 p.m. I go to lunch, and so on. Write out your daily schedule for the whole week. Make it detailed. If you write out your schedule, you can see your existing daily routine. You can see where you can fit language learning into your existing routine, the routine that you're used to, instead of trying to create a new routine. Why does this matter? For example, some people will look at their schedule and see that they wake up at 8 a.m. They think that if they wake up at 7 a.m., they can have an extra hour for language learning. But for many of us, that approach usually doesn't work because it's not something we're used to. You're trying to wake up early so you can learn a language. You're trying to implement two brand new routines that you're not used to. For many people, this results in failure. Even if you do wake up at 7 a.m., will you get out of bed immediately and jump straight to learning every day? Or will you lose motivation after a few days because you missed that hour of sleep? So map out your weekly schedule. Once you understand where your time goes, find an existing part of your routine that you can fit language learning into. For example, if you take the train in the morning, you can use that existing routine and learn some language during that time. If you always eat lunch at 1 p.m., watch a video lesson during your break. If you always cook at 8 p.m., play some audio lessons in the background. If at first you have to start with multitasking, it's better than nothing. You can at least get used to being exposed to the language while you work on dedicating more time and attention to it. Now, let's jump into part 2. 2. How to choose the learning medium that's right for you. Before you begin learning, it's important to understand what kind of learner you are. Are you a visual learner, or do you learn by reading? There's something called the VARK model, and it's an acronym for 4 learning styles: visual, auditory, or listening, reading, writing, and kinesthetic, meaning hands-on, or actual practice and trial and error. You need to understand what kind of learning resources are best for you. So, how do you determine what kind of learner you are? This depends on you. Do you like watching videos, listening, reading, or writing? Or do you prefer more hands-on practice? There's no wrong answer. It depends on what kind of learner you are and what you like. Also, think about your past language study experience. Did you remember vocabulary words better when you read them from a book? Or was listening to a podcast more helpful for you? How do you usually remember information best? This helps you choose the learning medium or study tools that are right for you. We'll talk more about this in a few minutes. For now, determine what kind of learner you are. Leave us a comment and let us know. The last thing you need to keep in mind is your study ratio. Your study ratio is how much time you spend absorbing information, input, and how much time you spend producing language, output. What you want to strive for is about 50% input and 50% practice or production, producing that language. So, if you read for 30 minutes, then you want to practice for 30 minutes. You can't just consume, you must practice. Otherwise, it's not going to stick as fast. All right, we've covered routines and learning types. Let's move on to part 3. 3. The language tools you'll want for your learning style. In this last part, we're going to cover all the resources that you can take advantage of based on your learning style. But remember, if you're a visual learner, that doesn't mean you should shun resources that don't fit that style. Sometimes it's not practical to watch a video. For example, if you're driving, audio is a much better choice. So let's jump in. If you're a visual learner, take advantage of our video lessons in the lesson library. We have them across all levels, from absolute beginner to advanced. These will be your main source of learning. Use the vocab slideshows. You'll find these on every lesson page and vocab list. The slideshows make it super easy to learn and review words. Just press play and watch. You can put it on a loop and watch for as long as you want. Next, if you're an auditory learner, then take advantage of our audio lessons. You can also use dialogue audio tracks.
These give you just the conversation from that lesson, and you can use these tracks to immerse yourself in conversations. Next, if you prefer reading and writing, we include lesson notes and transcripts for every audio and video lesson. So, if you're taking a lesson, read along. The lesson notes include extra grammar explanations, vocab lists, and cultural insights that are not available in the lesson. You can also check out our extensive reading books in the lesson library. These are simple one-line per page books that will build you into a confident reader. If you prefer writing, you can copy out the lesson dialogue into your notebook. You can leave comments on our lessons with sample sentences. You can keep a daily journal in your target language. Plus, you can send messages to your Premium Plus teacher and practice writing. They'll correct your mistakes, tell you how to express yourself in a natural way, and help you improve fast. And finally, if you're a kinesthetic learner and prefer hands-on experience and trial and error, definitely use our Premium Plus teachers and practice with them. You can do that via the My Teacher Messenger on the site or in the app. Use our spaced repetition flashcards. These cards quiz you on words and phrases and help you master them fast. They sort the words for you and quiz you accordingly. So, if you don't know a word, you'll keep seeing it over and over until you get it right. And if you do know it, you'll see it again in a few days. It'll pop up every now and then just to refresh your memory. Also, take advantage of our lesson quizzes. You'll find these in every audio lesson, and these test you on the words and phrases you learned in the lessons. You can also practice speaking with our voice recorder. You'll find this inside the dialogue tool. You can record yourself and compare with native speakers. You can keep practicing until you can say the lesson dialogue at a native level. There are tools for every learning style. So, today you learned 1. How to map your routine and set your schedule. 2. How to choose the learning medium that's right for you. And 3. The language tools you'll want for your learning style. So thank you for watching this episode of Monthly Review. Next time we'll talk about the secret to speaking more of your target language. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. See you next time. Bye! Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. A table for 5. Meza ya watu 5. Meza ya watu 5. Absolutely. Kabisa. Kabisa. All right. Sawa. Sawa. Are you all right? Figo. Figo. Are you on Facebook? Je, wewe uko na Facebooku? Je, wewe uko na Facebooku? Awesome. La haula. La haula. Bye. Kwaheri. Kwaheri. Bye-bye. Kwaheri. Kwaheri. Can I have a bag, please? Waweza kunipa mfuko tafadhali? Waweza kunipa mfuko tafadhali? Can I have a receipt, please? Waweza kunipa risiti tafadhali? Waweza kunipa risiti tafadhali? Can you download this file? Je, unaweza kudownload faili hii? Je,
Unaweza kudownload faili hii? Check. Kagua. Kagua. Congratulations. Hongera. Hongera. Delicious. Ni tamu. Ni tamu. Do you need anything? Unahitaji chochote? Unahitaji chochote? Do you speak English? Unaweza ongea Kiingereza? Unaweza ongea Kiingereza? Do you understand? Unaelewa? Unaelewa? Does this bus go to? Je, hii ni basi inakwenda? Je, hii ni basi inakwenda? Don't do it. Usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Don't mention it. Usikitaje. Usikitaje. Don't worry. Usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi. Everything is great. Kila kitu kiko sawa. Kila kitu kiko sawa. Excuse me. Tafadhali. Tafadhali. Good afternoon. Habari za mchana. Habari za mchana. Good evening. Habari za jioni. Habari za jioni. Good morning. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Good night. Lala salama. Lala salama. Goodbye. Kwaheri. Kwaheri. Hello. Jambo. Jambo. Help. Nisaidie. Nisaidie. Hi. Mambo. Mambo. Hold on. Tuliza kidogo. Tuliza kidogo. How are you? Uhali gani? Uhali gani? How do you pronounce this? Unatamkaje hii? Unatamkaje hii? How have you been? Umeshindaje? Umeshindaje? How is it? Iko aje? Iko aje?
How many people are there in your family? Mko wangapi kwa familia yenu? Mko wangapi kwa familia yenu? How much is it to? Ni pesa ngapi hii? Ni pesa ngapi hii? How much is this? Hii ni pesa ngapi? Hii ni pesa ngapi? How was your day? Siku yako ilikuwa vipi? Siku yako ilikuwa vipi? I don't like it. Siipendi. Siipendi. I don't understand. Sielewi. Sielewi. I like it. Naipenda. Naipenda. I lost my phone. Nilipoteza simu yangu. Nilipoteza simu yangu. I need. Nahitaji asilimia. Nahitaji asilimia. I understand. Naelewa. Naelewa. I'd like this. Ningetaka hii. Ningetaka hii. I'll have this. Nitachukua hii. Nitachukua hii. I'll have time next week. Nina wakati wiki kesho. Nina wakati wiki kesho. I'm. Mimi ni. Mimi ni. I'm allergic to shrimp. Nina mzio wa uduvi. Nina mzio wa uduvi. I'm at home. Niko nyumbani. Niko nyumbani. I'm busy this week. Nina shughuli wiki hii. Nina shughuli wiki hii. I'm fine. Mimi ni mzima. Mimi ni mzima. I'm from. Mimi ninatoka. Mimi ninatoka. I'm full. Nimeshiba. Nimeshiba. I'm good. Mi mzima.
Mi mzima. I'm sorry I'm late. Niwie radhi kwa kuchelewa. Niwie radhi kwa kuchelewa. I'm sorry. Samahani. Samahani. Is that it? Ndio hivyo? Ndio hivyo? It's difficult. Ni mgumu. Ni mgumu. It's okay. Sawa. Sawa. It's really good. Ni nzuri sana. Ni nzuri sana. It's sunny. Kuna jua. Kuna jua. I've heard a lot about you. Nimesikia mengi kukuhusu. Nimesikia mengi kukuhusu. Long time no see. Siku nyingi sijakuona. Siku nyingi sijakuona. Make yourself at home. Hisi uko nyumbani. Hisi uko nyumbani. May I sit here? Naweza kaa hapa? Naweza kaa hapa? My name is. Jina langu ni. Jina langu ni. Nice to meet you. Nina furaha kukutana nawe. Nina furaha kukutana nawe. No problem. Hamna shida. Hamna shida. No. Hapana.
Hapana. Once again, please. Rudia tafadhali. Rudia tafadhali. Please forgive me. Naomba msamaha. Naomba msamaha. Please have a seat. Tafadhali kaa kwenye kiti. Tafadhali kaa kwenye kiti. Please write it down. Tafadhali andika chini. Tafadhali andika chini. Please? Tafadhali. Tafadhali. Really? Kweli. Kweli. Same for me. Liwe sawa kwangu. Liwe sawa kwangu. Shut up. Nyamaza. Nyamaza. Slower, please. Pole pole tafadhali. Pole pole tafadhali. So, what's new? Sasa nini mpya? Sasa nini mpya? Sorry to keep you waiting. Samahani kwa kungoja. Samahani kwa kungoja. Sounds great. Inasikika vizuri. Inasikika vizuri. Stop here, please. Simama hapa tafadhali. Simama hapa tafadhali. Thank you very much. Asante sana. Asante sana. Thank you. Asante. Asante. Thanks. Asante. Asante. That jacket looks nice on you. Hiyo koti inaonekana nzuri kwako. Hiyo koti inaonekana nzuri kwako. This is for you. Hili ni lako. Hili ni lako. This weekend I'm going to the movies. Wikendi hii ninaenda kwa sinema. Wikendi hii ninaenda kwa sinema. We're meeting someone. Tunakutana na mtu. Tunakutana na mtu. What are you doing here? Unafanya nini hapa? Unafanya nini hapa? What are you doing this weekend? Unafanya nini wikendi hii? Unafanya nini wikendi hii? What do you do? Unafanya nini? Unafanya nini? What do you feel like eating? Unahisi kula nini? Unahisi kula nini? What do you want? Unataka nini? Unataka nini?
What time does it open? Unafunguka wakati gani? Unafunguka wakati gani? What time is it? Je, ni saa ngapi? Je, ni saa ngapi? What would you like to drink? Ungelipenda kunywa nini? Ungelipenda kunywa nini? What's for dinner? Nini cha chakula cha jioni? Nini cha chakula cha jioni? What's the next stop? Kusimama kwingine ni wapi? Kusimama kwingine ni wapi? What's the temperature? Kipimo cha joto ni ngapi? Kipimo cha joto ni ngapi? What's this? Hili ni nini? Hili ni nini? What's your favorite website? Ni tovuti gani unayoipendelea zaidi? Ni tovuti gani unayoipendelea zaidi? How to deal with missed language goals and failure. If you've ever set a goal, you've probably dealt with failure. A lot of people set goals around January, when they set their New Year's resolutions. If you're planning on setting a resolution to learn a new language in 2021, you'll want to pay attention. Now, in this video, when we say failure, we mean you set a goal, but you don't reach it. For example, if the goal was learning 100 words in a month, either you learned some words, meaning you took some steps, or you did nothing at all, meaning you learned 0 words. Failure usually happens for one of 2 reasons. One, you set an unrealistic goal that's too hard for you or your routine or your lifestyle. For example, learning 1,000 words in a month can be overwhelming. Or 2, it could be for reasons outside of your control. Maybe you got sick, or you're busy at work and have no time, or you're moving. Life can get in the way. So, how do you deal with failure? Do you feel disappointed? Do you quit? Do you keep trying? Leave us a comment and let us know. But if you want to succeed with your future language goals, you'll need to change your outlook on failure and learn how to recover. So, here are 5 ways to deal with missed goals. 1. Ask yourself, is this outside of my control or inside of my control? For example, you could be moving, you might have overtime at work, you may get sick, and life might just get in the way. These situations are outside of your control, so there's no need to blame yourself. If they were inside your control, it's likely you set a goal that was too hard or simply unrealistic for your current lifestyle. Why ask this? If the situation is outside of your control, you should keep on going. If the situation is within your control, you can work on fixing it, and we'll tell you how in just a bit. Second, if you feel disappointed about a missed goal, which is normal, use that feeling as motivation. Don't stop your language learning journey just because you're feeling disappointed. Third, understand that this isn't the last time you're going to fail. There'll be goals that you'll hit, and there'll be goals that you miss. That's just a fact of life. And in a way, that's good news, because you'll get used to failing. You'll learn not to feel too bad about it, and you'll learn how to keep on going. Fourth, understand that as long as you spend time on the language, that's good enough. Goals are also meant to get you moving in a certain direction. So as long as you made some strides in the right direction, that's better than nothing. So if your goal was to learn 100 words, but you learned only 20, 20 is better than 0. You still started moving in the right direction. And if you didn't reach 100 this time, you can hit 100 in the future. It's just a matter of time. Fifth, recover from failure by setting smaller goals. Why set smaller goals?
If you failed to learn 100 words, wouldn't it make sense to try that goal again? Or double up, punish yourself, and learn 200 to make up for lost time? In schools, when we miss homework, we have to make it up and stay on track with new homework. This doesn't make sense with goals. The reason is, if you fail again, it's because that goal is too far out of your reach. Either you yourself can't handle it, or your current situation, like being busy at work or having a private matter, doesn't give you much time. By aiming lower, you can at least get back on track to succeeding at reaching a goal. You're getting something done and you're getting your confidence back up. Because if you couldn't reach 100 words last time, chances are you won't reach it this time. So try 50 words, 30 words. Give yourself a chance to succeed on your own terms. And that's it. Don't let the small failures keep you from making a big success. Make your goals work for you. Let's recap one more time. 1. Ask yourself, is this outside of my control or inside of my control? 2. If you feel disappointed, use that feeling as motivation. 3. Understand that this isn't the last time you're going to fail. 4. Understand that as long as you spend time on the language, that's good enough. And 5. Recover from failure by setting smaller goals. If you're planning on setting a language learning resolution for 2021, let us know what it is. Leave a comment. Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. Arrive. Kuwasili. Kuwasili. Ask. Kuuliza. Kuuliza. Bathe. Kuoga. Kuoga. Become. Kuwa. Kuwa. Begin. Kuanza. Kuanza. To believe. Kuamini. Kuamini. Break. Vunjika. Vunjika. Brush. Piga mswaki. Piga mswaki. Buy. Kununua. Kununua. Call. Piga simu. Piga simu. Can. Weza. Weza. Clean. Kusafisha. Kusafisha. Close. Funga. Funga. Come. Njoo. Njoo. Cook. Kupika. Kupika. Correct. Sahihisha. Sahihisha. Cry. Kulia. Kulia. Cut. Kukata. Kukata. Dance. Kukatika. Kukatika. Do. Kutenda. Kutenda. Draw. Kuchora. Kuchora. Dream. Kuota. Kuota. Drink. Kunywa. Kunywa. Eat. Kula. Kula. Enter. Kuingia. Kuingia. Erase. Kufuta.
Kufuta. Exercise. Zoezi. Zoezi. Exist. Kuwepo. Kuwepo. Explain. Kueleza. Kueleza. Feel. Kuhisi. Kuhisi. Finish. Maliza. Maliza. Forget. Sahau. Sahau. Freeze. Kukanda kwa barafu. Kukanda kwa barafu. Get up. Simama. Simama. Go. Kwenda. Kwenda. Hear. Kusikiliza. Kusikiliza. Help. Saidia. Saidia. Hold. Shika. Shika. Hug. Kumbatia. Kumbatia. Laugh. Cheka. Cheka. Learn. Kujifunza. Kujifunza. Leave. Toka. Toka. To like. Penda. Penda. Listen. Kusikiliza. Kusikiliza. Live. Kuishi. Kuishi. Look. Angalia. Angalia. Love. Kupenda. Kupenda. Make. Tengeneza. Tengeneza. Memorize. Kariri. Kariri. Miss. Kukosea. Kukosea. Need. Kuhitaji. Kuhitaji. Open. Fungua. Fungua. Pay. Lipa. Lipa. Pick up. Chukua. Chukua. Prepare. Kuandaa. Kuandaa. Pull. Kuvuta. Kuvuta. Push. Kusukuma. Kusukuma. Rain. Kunyesha. Kunyesha. Read. Kusoma. Kusoma. Remember. Kumbuka. Kumbuka. Rent. Kodi ya nyumba. Kodi ya nyumba.
Repeat. Rudia. Rudia. Resemble. Fanana. Fanana. Respect. Heshimu. Heshimu. Rest. Kupumzika. Kupumzika. Return. Kurejesha. Kurejesha. Ride. Kurakibu. Kurakibu. Say. Kusema. Kusema. Search. Tafuta. Tafuta. See. Kuona. Kuona. Sell. Uza. Uza. Send. Tuma. Tuma. Serve. Kuandaa. Kuandaa. Shop. Kununua. Kununua. Sightsee. Kwenda kuzuru. Kwenda kuzuru. Sing. Imba. Imba. Sleep. Kulala. Kulala. Speak. Kuongea. Kuongea. Stand. Kusimama. Kusimama. Stay. Kaa. Kaa. Study. Kusoma. Kusoma. Sweat. Jasho. Jasho. Take. Chukua. Chukua. Talk. Ongea. Ongea. Teach. Kufunza. Kufunza. Text. Maandiko. Maandiko. Thank. Kushukuru. Kushukuru. To think. Kuwaza. Kuwaza. Travel. Safiri. Safiri. Turn off. Kuzima. Kuzima. Turn on. Kuwasha. Kuwasha. To understand. Kuelewa. Kuelewa. Use. Kutumia. Kutumia. Wait. Ngoja. Ngoja. Wake up. Kuamka. Kuamka. Walk. Kutembea. Kutembea. Want. Kutaka.
Kutaka. Watch. Kutazama. Kutazama. Wipes. Kupanguza. Kupanguza. Work. Fanya kazi. Fanya kazi. Write. Kuandika. Kuandika. Want to start speaking more in your target language? You'll need more words and phrases. In this guide, you'll discover 11 powerful ways to learn tons of new vocabulary. Let's begin. Number 1. Sign up for the Word of the Day emails. This is a completely free study tool. Just sign up and every day you'll get a brand new word delivered to your inbox. You get the definition, the audio pronunciation, Papa. and tons of examples, so you're not just learning disconnected words. Best of all, reviewing takes seconds, so this is a fast and easy way to pick up new words. So keep an eye on your email and look for our Word of the Day lessons. Number 2. Access our free vocab and phrase lists. Here you'll find tons of vocab and phrase lists based on all kinds of topics that you won't get anywhere else. Holidays, hobbies, conversational phrases, common questions, slang, and much more. You can review all of the words with the bonus audio lesson or the audio slideshow. Number 3. Play a lesson. In every lesson, you learn a conversation, and then our teachers break down and translate every word. So here, you're actually learning words in the context of conversations, and you can easily see how they're used. Number 4. Review the lesson vocabulary section. Want to master the key vocabulary from a lesson? Access the vocabulary section of any lesson. Here, you can review the translations and the audio pronunciations of each word. You can even play slowed-down pronunciations to fully grasp each word. Number 5. Play the audio slideshow. Want to play words on a loop until they're stuck in your head? You can do this with the audio slideshow. This feature is available on every free vocab list and on all of the lessons. With the lessons, just scroll down to the vocab section and click on Slideshow. Number 6. Review the lesson notes. You get in-depth lesson notes for every lesson, including grammar explanations, plus extra vocab and sample sentences not mentioned in the lesson. You can even download the notes as PDFs to print or keep for yourself. Number 7. Get the 2,000 most common words list. Language experts say you need around 1,500 words to be conversationally fluent. Here, you get 2,000 must-know words, sorted into categories, such as verbs, adjectives, and everyday words, even numbers. You'll see the top 100 words, the top 200, 300, up to 2,000. You can study these words with the slideshow, or send them to the word bank or flashcards. Number 8. Word bank. The word bank is your personal database of words and phrases. If you come across a word you like and want to review later, save it to your word bank. You can save words and phrases from lessons, free vocab lists, and the core 2,000 word list. With the word bank, you can even create and print out word lists to use as physical study material. Number 9. Remember words forever with spaced repetition flashcards. Spaced repetition flashcards are a powerful language learning tool. They track your progress, they show you words based on how well you know them, and show them to you again at the right times, so you don't forget them. So if you get a word right, you'll see it again in 7 days, then in 14, then every once in a while, just to refresh your memory. If you get it wrong, you'll see it again and again until you get it right. You can create flashcard decks from any lesson vocab section, word bank entry, the top 2,000 core word list, and the free vocab and phrase lists. Number 10. Use the audio dictionary. If you want to look up a word, you can easily use our free dictionary. And you can save these words into your word bank as well. Number 11. Get even more lessons in the lesson library. If you want even more vocab lessons, then visit our lesson library and under Category, choose Vocabulary.
You'll get all of the lessons dedicated to helping you master must-know vocabulary. So if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way, and if you want to start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share it with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Want to learn a new language with your own teacher? In this video, I'll show you how you can learn faster with one-on-one attention and feedback from your Premium Plus teacher and our personalized learning program. Let's begin. Number 1, take your assessment test. To make sure that you get the best one-on-one learning experience possible, you get an initial assessment test to determine your level, your strengths, and your weaknesses. This will also help your teacher create a personalized program for you. So be sure to take the test. Number 2, send your self-introduction. This is your very first assignment. Write out your introduction inside the My Teacher tool and send it to your teacher for review. You can even record your introduction and send the audio to your teacher. They'll review it, correct it, and give feedback on how to make your self-introduction even better. Getting feedback and corrections from a native speaker is incredibly valuable when learning a language, and you'll get plenty of feedback here. Number 3, take advantage of the personalized program. After your assessment test, your teacher will recommend lessons and pathways based on your goals and needs. You even get a bonus PDF cheat sheet based on your reason for learning. Number 4, send writing to your teacher to practice your writing skills. Simply put, you can write anything. Sentences made using a newly learned word or grammar rule, or even a paragraph of what you did this week. It's up to you. Then send it off to your teacher for review. Number 5, want another way to practice writing? You can also send pictures of your handwriting and send the image to your teacher for corrections. Number 6, send audio recordings to practice your speaking skills. This is a great way to start speaking. You can also take what you wrote, read it out loud, and record it. Your teacher will review your audio, send you their own, and help you perfect your speaking and pronunciation. Number 7, you can also send video recordings of yourself speaking the language. Number 8, request audio from your teacher to practice your listening skills. Take advantage of all your opportunities to learn directly from a native speaker. You can ask your teacher to record audio so you can listen to how they speak. Number 9, shadowing. Shadowing is simply mimicking a native speaker for practice. So listen to your teacher's audio and repeat out loud. Number 10, take the weekly assignments to boost your skills. Your teacher can send you assignments at your request to help you stay on track and improve. Assignments cover listening, writing, reading, and even speaking. Find My Teacher inside the My Teacher Messenger tool. If assignments are too easy, you can request some that better fit your needs. Number 11, ask questions and practice. If you have a question about the learning program, lessons, learning strategies, or you just want to start a conversation for some practice, simply send your teacher a message. Learning with a teacher is that simple. So if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.